Jeff, you will have many guests on JKL. I'm telling you, my producer is right here. We've already got governor-elect. The concession edition. The CRO. The CRO, yes. Number. Yes. And also, I think we would also want to hear from the ordinary Nairobians. What do they feel when their leadership is sending this kind of a signal? Ambassador, there's one word that I just came to my mind right now: magnanimity. Exactly. That's exactly what we're seeing out there. What we're seeing there. You know, and I believe that this also spotlights the election management body, because I realize that we haven't actually had anyone thank the people who have been managing the elections and recognize and appreciate what they have had to go through. And it is always important because they always think that it is a thankless job. And that magnanimity yes. that they have has been expressed by all these candidates and those who have won and those who have lost. And they have said, you know, in a way that we accept the will of the people. And that's what democracy is all about, accepting the will of the people. If your votes are not enough, it's because the people have decided that today you are not our leader, but we might consider you next time if you apply. And that's what is important, because politicians tend to forget, and candidates and contestants tend to forget the reason why they lost is not because the Electoral Commission rigged them out or the government rigged them out. It's simply because Kenyans have decided that today you are not our winner. And that's an important lesson to learn. It is important because these are the people who they have interviewed you, they have found you have certain qualifications, but they have found you may not be the one that we want. And it is important to focus on those, because the delivery of services, they are the employers, and the delivery of services that. And the final issue I wanted to speak about too is the issue of voter turnout. There is a subtle message. If it is subtle to some people, but it is loud to others. People have not come out to vote, yet they were out there during the campaigns. And that is why it is important for us to interrogate and have the conversation about why people didn't come out to vote. A lot of people are saying they didn't vote because it will not make a difference. They didn't vote because the politicians have forgotten, will forget about us, and also there is no fundamental change, or that they couldn't afford to go and vote. Period. And it is important, the issues we are saying that all these winning candidates are saying they will address. Vicky, you have read a list of what the Sakaja team promised they would do for Nairobi. It is expected that they should do that. And all politicians everywhere. Nairobi is 047. We have 46 counties out there. And the reason why devolution was introduced, and we have all these governors vying for this position, and MCAs, is to devolve service delivery to the lowest possible point, so that people don't have to leave Kitui or Turkana to come for services in Nairobi. Those services must therefore be available. The opportunities for infrastructure, roads, electricity, water, and all, you know, education, and all the services, the agenda, the big four agendas that the President Uhuru and his team began. This is the way to go, because Kenya sat in United Nations in collaboration with Hungary and delivered for the world the SDGs, the Sustainable Development Goals. We have only, they are expiring in 2030. We don't have a lot of time. And Kenya has been the example that is looked up to in Africa. Therefore, it is important for our leaders in our devolved units down there to be able to show this leadership and to stop politicking for the next 5 years so that we can move Kenya forward.
But you, in terms of when you also want to look at it, Ambassador, one of the advantages of having an election, even with the voter turnout having been a challenge, is that we have a breather as a country. You know very well that the maximum, if you have a good leadership, the maximum it will go in 10 years' time, there is an opportunity to renew leadership. And that element of always going back to the people, I was saying the maximum you can go is 10 years at the executive level, and every 5 years, that element of renewing mandate is important. There is a group I belong to in Baringo called the Aurora Nation, and they were asking some questions during this debate that what about when are we going to have the presidential, they still want to move us to the presidential. One of the advantages of having this conversation, colleagues, is that it is important to see that it's not just about the presidential. There is these other elections, and they also have the weight they carry. Actually, at times, Ayub, the MC has a bigger impact in the city to your life on a day-to-day basis than even the president himself. So giving focus to all those is also important, Jeff. Speaking of Baringo, you see live pictures there, former Senator Gideon Moore. Oh, wow, it's my senator. He's your senator, yeah. I come from Baringo. These are live pictures from Karen. Oh, yes. Is it? We're in Karen? Yep, Karen. Karen, okay. Yeah, we expect Raila Odinga to also be attending with his running mate Martha Karua to attend a church service at St. Francis ACK Church in Karen today. Of course, it is Sunday when Christian people head over to church. This is why this is happening. The days have all kind of come together this week. But we should have given a small devotion here. You know, anyway. But a great conversation. We have a convoy. Thank you. Let's look at who is arriving at the moment. We are seeing the cheskas and the cars that are part of the entourage. Presumably the Azimio la Umoja One Kenya coalition political party presidential flag bearer, who was also served as the former prime minister during the Grand Coalition government. Let's yes, there we go. Here is Raila Odinga, and he will be attending the church service. We expect also Martha Karua to show up, and here he is shaking the hands of the church leaders before the starting of the Senate. There's the Court Secretary General Francis Atwoli, and the Member of Parliament elect Langata constituency Jalango, and also Gideon Moi there. As you can see on your screens, live pictures from Karen here in Nairobi, where the former Prime Minister is attending a church service. He is also the Azimio la Umoja One Kenya coalition political party presidential flag bearer. We are awaiting the outcome of the presidential results that should be out on or before Tuesday, the deadline as provided for in the Constitution. And they are having a word with the leadership of the church before the starting of the service. Today being Sunday, that is off the minds of many Kenyans because of the tight schedule and days we had since voting day on Tuesday last week on the 9th, and continuing with the engagement outside the church. And we expect other leaders to be in his company and his running mate Martha Karua during the church service. Certainly, and if I'm not mistaken, this is the first time we're getting eyes on the presidential candidate since he cast his vote in Kibra on voting day. And of course, he's been quite quiet during this time. Yesterday, there was a meeting that his running mate addressed at the KICC with elected leaders, giving a way forward on that. But this being the first time that we see Raila Odinga as he makes his fifth stab at the highest seat in the land of a president. And of course, many waiting with bated breath across the country, across the region and the continent, as we've been discussing throughout this morning, the importance and significance that Kenya holds, not just economically in the region, but also diplomatically. Yeah, absolutely. And you can feel the mood, Ambassador Koki and Vincent, you can feel the mood. There is a
mood of peace. There's a mood of tranquility. Yes. You know, the way it should be. Yeah, it should be like that, because like now after because there is no one who is a visitor in this country. When we all appreciate that this is our land, it rises and falls based on our efforts. It is that's the message we should be sending to Kenyans. And also one of the advantages of showing this is that you show that the candidates are well, they are okay. That's a message to their supporters. It is a plus for this country. If we can, I wish we would know where all the other candidates, here also where Wajakoya is, here where Maure is, here where Ruto is. That is also part of the journey of inspiring the rest of the country. Absolutely. I'm not sure about Wajakoya, but I don't want to pass judgment on everything. But I think if I heard about his faith, persuasion, absolutely, that is important. Ambassador, some closing thoughts, if you will, because the conversation we've had this morning has been very uplifting. A lot of people there's been a lot of great feedback about the great conversation. Thank you, Ambassador, why don't you wind it up? It's always a great pleasure to be here in Citizen to share this kind of conversation. All I can say is that from here I'm going to Bomas, and I hope they will pray. Those who have had the opportunity to go to church will pray for us. But I have incredible faith in our system and in the work that the IEBC is doing. I know people have been saying that I praise them a lot, but I do praise them because I have been around for the last 30 years and I've seen how elections have been managed in this country and other countries. And I can tell you that when I say we have made progress, we have made progress. We may not be there yet, but I have hope that we are getting there. All I can say is that the Electoral Commission is going to do their job. Let's allow them the space and the peace to expedite this process. And to the Electoral Commission, no matter what people will whether they agree or not, please deliver this and deliver it faster than because they made promises that it will be finished by Saturday. It has not been finished. We need to be able to move on and for people to be able to decide whether they want to go to Supreme Court or not. Irrespective of what happens, we are all one country. And peace and stability is critical for us to move forward. People have been complaining about the cost of living and so on and so forth. So let's really focus on building Kenya. I wish everybody who participated in this all the best, and let's embrace each other, winners and losers, and let's put the citizens of Kenya first. Absolutely. Ambassador Koki Muli there, Vincent Kimosop, thank you so much for the only way to describe this conversation, a rich conversation. Yes, there we go. Go ahead. Yes, go ahead. I see. Okay, I allowed my teacher to go. I think mine is I'll go to the words in our national anthem that says, "O God of all creation." This being a Sunday, we also look up to him, O God of all creation, thanking him for a great country, thanking him for every voter, that it's blessed is our land and nation. We are praying for blessings even during this duration, and that justice be our shield and defender, that those who will have issues to do with electoral issues, may they find justice in our courts of justice, even as enshrined in the words of our national anthem. And then justice be our shield and defender, and may we dwell in unity. May there be unity, tranquility, cohesion during this period, and plenty be found within our borders. That this plenty will see more Kenyans afford a decent living, the current issue of high cost of living, so that then we can have the country that we can be all proud about. Jeff, there is something about being American. If you talk to, if you go to the US, they have something being American. May we, through this process, grow that there is something about being a Kenyan, there is something about being an African. And it's such moments that we make not only ourselves proud, but the continent proud, but more so the world proud.
Thank you. Absolutely. Great words. Great words. And the curtains come down on this edition of Kenya Straits. Thank you, Vincent. Thank you, Ambassador. Your time is all appreciated. Many thanks. And we leave the scene to Trevor Mbija, Lilian Mule, Babu Solo. And Wanahamisi Hamani. We pass the baton, thankfully, and we are very excited to hand that over. Yes. But it's been an absolute pleasure to have Vincent and Ambassador Koki with us in studio. A wonderful history lesson as well. Right. On how far we have come. And one more time, we take the live pictures from the Bomas of Kenya, where the IEBC is at the moment underway with the verification exercise of the forms that have been physically delivered by the returning officials from the 290 constituencies. And though the sort of fracas witnessed, the commission says all is on course. 141 constituencies done by the last time we spoke with Stephen Leto, and we expect more and the process to be concluded on or before, because that is the time frame within which the commission must announce the President of the Republic of Kenya. Our team will be getting hold of Stephen Leto. From me, Jeff and Vicky, the next team will be briefing you as to what's happening across the country and majorly at the Bomas of Kenya. Good morning. Yeah, keep it locked, folks. Kenya's Choice 2022, right here on Citizen Television. Thanks for watching. Have a great day. Follow the 2022 general election live on Viusasa. Get instant results on the go and on any device. Whether it's the president, governor, senator, or any other race, be the first to know. Simply go to Viusasa and tap Elections 2022 tab. Live results straight to your phone with Viusasa. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom hupiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. When seconds count, experience makes the difference. The Nairobi Hospital Accident and Emergency Center is situated in close proximity to the laboratory, radiology theaters, labor ward, cardiac catheterization lab, and the critical care units. With a network of labs, you are guaranteed of accurate medical test results. The Nairobi Hospital is a center of renal excellence, providing cutting-edge technology through more than 10 dialysis machines. As a patient, you are certain to get quality medicine at the best possible prices at our fully stocked pharmacies. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Alafu piga star 544 # au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you.
unfair decision because of the malpractices that occurred during the counting and during the voting. And that's why Chepkati should come in and handle this issue himself, because it's an IPC issue. Because of the failure of the IPC officials, now it is becoming a security issue. And that's why as a county security team, we cannot allow people to lose life, property to be destroyed because of incompetence of the IPC officials. Thank you. Maybe as the chairman of the security committee now, what's your position? Because you have said there are a lot of malpractices. Maybe. All right, thank you for staying with Kenya's Choice 2022, the wall-to-wall coverage right here on Citizen TV. My name is Trevor Mbija na sipo peke yangu. Mwanamisi yuko hapa pia. Na bila shaka Trevor, tuko nawe kuanzia sasa mpaka wakati gani vile? Mpaka saa 10. Saa 10 mtazamaji. Kwa hivyo hakikisha kwamba popote utakapokuwa unakwenda unategea tu runinga ya Citizen, manake hapa ndipo ambapo tutakuwa tunakupatia matokeo kadri yanavyokuwa yanaendelea. All right, for now let's cross over back to Narok where the county commissioner was addressing the press there. Isaac Masinde is currently speaking. Let's listen in. Depend on how IPC headquarters will move. If they decide to move fast, they can give results even today in the evening or tomorrow. It will depend on how they will move. Okay, and are you ready to handle any cases that will come after the announcement of the results? Because at the end of the day, it's going to be one person to win. And secondly, how many police officers have you deployed more to ensure that everything is safe? Okay, let me respond by saying that we are ready to handle the situation. We have enough security personnel. I don't want to mention the numbers, but we have more than enough to handle the situation. So let the IPC move fast and solve the issue. We will handle, because there must be one governor. But he must be a governor who has been elected fairly by the people of Narok, and he must be acceptable by the people of Narok. Another follow-up, I'm Emmanuel Tobert from KTN. The security team seems to have taken a position that it is the returning officer who is bungling this whole process. Is that the case? What we are saying is the two candidates have not agreed with the results, and that's why they have mobilized people to come and defend their positions. They are accusing the county returning officer of being biased. He's not listening to them. Thank you. Okay, my name is Ruben Motochi from Citizen TV. The returning officer seems to have an attitude not only to the journalists but also to the returning to other officials of the IBC who are charged with reporting to him. Perhaps as a security team, are you trying to talk to him so that he can change his attitude? Personally, I've tried to talk to him several times, but he has said he's independent. The county commissioner has got no role in all these matters. That's what he has said all along. Okay, something else. Journalists were told not to access the tallying center for actually almost the better part of yesterday and days before that. Are we getting confirmation that will be cleared to be part of that process so that we can see it as transparent as it should be? We want to be in the tallying center, but the arrow has been saying that we cannot be. I'm hoping that all the people, the journalists, will be allowed to be in the tallying center to witness the truth. That is my hope. But I cannot force him, because as he says, he's independent and he's working under IPC Act. Here he was admitted in hospital. No, I'm not aware. I'm not aware. Did you make any arrest yesterday? No, we didn't make an arrest. Okay. There's no arrest so far. Including the guy who brandished a gun inside the tallying center. I'm not aware. There was somebody we captured on the video. I'm not aware, my friend. All right. Thank you. If we captured him and it is true that he brandished a gun, then he will be arrested with time. We need that evidence. Thank you. Thank you. Thank you. I think that is all. Members, let us maintain peace. Let us ask Wananchi to maintain peace. Okay. Addition will be found over the dispute. Thank you. Thank you, sir. Now, Anything else? I think.
All right, live pictures there from Narok County. Commissioner was speaking to the press, Isaac Masinde, saying that there are no arrests that have been made so far. We know that the announcement of the results of the governor's race in Narok County was postponed on a known date due to tension in the county tallying center, the Masai Mara University, after supporters of two candidates threatened to storm in, and that announcement was not made. And Isaac Masinde there, the Narok County Commissioner, just making it clear that he's not aware of any arrests that have been made so far, but also saying that this is an IBC issue. Unless now it becomes a security threat, that's when they will now intervene. But at this particular point, announcements have not been made there just yet. We're keeping an eye on all the announcements that are coming through from all the county tallying centers as well, the latest one having been Nairobi County. And hapo ndio tunaenda sasa hivi mwanama vipi? Na bila shaka tunaungana sasa na mwanahabari wetu Gatete Njoroge ambaye kama alivyosema mwenzangu Trevor yuko hapa jijini Nairobi katika kile kituo kikuu cha kujumlisha kura za Nairobi ambapo ni Kasarani. Awali kulikuwa na picha pale tumeziona gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akikabidhiwa cheti chake. Kumbuke kwamba Sakaja ameibuka mshindi kwa kura 699, halafu pia kuna Edwin Sifuna ambaye amepata kiti cha useneta kwa kujizolea kura 716, na Esther Passaris ataendelea kutumikia wakazi wa Nairobi kama mwakilishi wa kike baada ya kupata kura 698. Nampokeza sasa Gatete Njoroge atupashe mengi tu. Pengine hivi sasa mambo yako namna gani? Manake awali kulikuwa na mbwembwe nyingi pale Sakaja alipokuwa anapokea cheti chake. Na Mwanahamisi, vile tu ambavyo umesema ni kwamba tuko katika kituo kikuu cha kujumlisha kura katika kaunti ya Nairobi, na kwamba hapa hali ni tulivu, na hata sisi wanahabari tunafunga virago kwani tushapata gavana wa Nairobi, seneta wa Nairobi na yule mwakilishi wa kike. Viongozi hao ambao walifika hapa hapo awali wakiandamana na wafuasi wao wameweza kuondoka, wakiongozwa na gavana Johnson Sakaja ambaye ndiye gavana mteule baada ya kujizolea kura 1,699,392. Hizo ndizo kura ambazo Johnson Sakaja alijizolea ili kuwa gavana mteule katika kaunti ya Nairobi. Sakaja alifika hapa akiandamana na yule ambaye ni naibu wake mteule Njoroge Mushiri, na akawapongeza wakazi wa Nairobi kwa kumchagua kuwa gavana wa 4 wa kaunti hii. Na gavana Sakaja amesema kuwa atafanya kazi pamoja na kila mtu ambaye yuko katika jiji kuu la Nairobi, akisema kuwa hata wale ambao hawakumpigia kura pia ataweza kushirikiana nao, na pia akielezea tu safari yake katika kinyang'anyiro hiki, akikumbuka wakati ambapo walikuwa na kesi ambazo zilimkumba, lakini anasema kwamba hayo yote yameweka nyuma na kwamba wakati huu ni wakati wa kuwafanyia wakazi wa Nairobi kazi. Na kando na hilo pia amewarai tu wakazi wa Nairobi kuwa watulivu wakati ambapo wanasubiri matokeo ya ni nani ambaye ametwikwa jukumu la kuongoza taifa hili kama rais wa 5, kwani tume ya uchaguzi bado inasubiriwa kutoa tangazo hilo. Katika uchaguzi wa seneta, Edwin Sifuna ndiye aliyeibuka mshindi kwa kura 716,651, na katika kinyang'anyiro cha mwakilishi wa kike Esther Passaris ataendelea kuwakilisha kaunti ya Nairobi kama mwakilishi wa kike. Ndipo kulikuwepo na tatizo hapo awali, kwani kuna maeneo bunge mawili ambayo hayakuweza kuwakilisha matokeo kutoka vituo vyote vya kupigia kura. Katika eneo bunge la Starehe kuna vituo 5 katika kinyang'anyiro cha ugavana ambacho hakikuwakilisha matokeo. Katika kinyang'anyiro cha useneta kuna vituo 6 havikuwakilisha matokeo yao. Katika kinyang'anyiro cha mwakilishi wa kike pia kuna vituo 5 havikuwakilisha matokeo yao. Katika eneo bunge la Mathare, katika kinyang'anyiro cha ugavana kuna kituo moja cha kupiga kura hakikuwakilisha matokeo, na katika
katika wadhifa wa mwakilishi wa kike kuna vituo mbili ambavyo havikuwasilisha matokeo yao, na kile ambacho msimamizi wa kituo hiki Albert Gogo alisema ni kuwa baada ya kutangaza matokeo yote kutoka maeneo bunge 17 ni kwamba waliketi kando na kuweza tu kufanya hesabu ya kwamba vituo hivi ambavyo havijaweza kuwasilisha matokeo yao, je, matokeo yao yataathiri hesabu ya yule ambaye aliibuka mshindi na yule ambaye alikuwa wa pili. Lakini vile ambavyo walifanya hesabu, basi yule msimamizi alisema kwamba kulingana na hesabu, basi iwapo matokeo hayo yangejumlishwa, basi hayangeweza kuathiri matokeo ya wale ambao wameshinda na wale ambao wameshindwa. Kwa hivyo baada ya kuweza kudhibitisha kwamba vituo ambavyo havikuweza kuleta matokeo yake hapa, haingeweza leta utata katika matokeo ya mwisho ya wale ambao wangeshinda, basi akafanya uamuzi ya kuwatangaza wale ambao ni washindi, na ndipo akamtangaza Johnson Sakaja kama gavana mteule wa kaunti ya Nairobi, akiwa amewania kwa tiketi ya chama cha UDA, na Edwin Sifuna na Esther Passaris ambao ni wa chama cha ODM. Kwa sasa Mwanahamisi, ni kwamba kaunti ya Nairobi viongozi wamechaguliwa na ni wao tu kuapishwa na kazi kwanza. Kwa sasa wameelekea kwa maombi ya kumshukuru Mola, huku wakisubiri kuapishwa na kazi kuanza kuwahudumia wakazi wa kaunti ya Nairobi. Mwanahamisi. Na asante sana, ni mwanahabari wetu huyo Gatete Njoroge akitujia moja kwa moja kutoka Kasarani, ambacho kilikuwa ni kituo kikuu cha kujumlisha kura za Nairobi. Na kama alivyotueleza na nilivyokudokezea awali, ni kwamba Johnson Sakaja sasa amethibitishwa rasmi kuwa gavana wa Nairobi baada ya kumshinda mshindani wake wa karibu Polycarp Igathe, ambaye pia alionekana kumpongeza na kukubali kwamba asiyeshindwa si mshindani, asiyekubali kushindwa si mshindani. Na pia Millicent Omanga wa UDA naye amekubali ushindi wa Esther Passaris na kumpongeza kwa kupata kiti hicho. Kwa sasa hebu tuende moja kwa moja hadi katika eneo la Bomas, ambako mwanahabari wetu Steven Leto yuko atupatie tu taswira kamili ya namna mambo yalivyo. Leto, habari za saa hizi, na naomba utujulishe, manake usiku pale watu walipokuwa wengine pengine hawako katika runinga zao, kuna mambo ambayo yalikuwa yanajiri katika ukumbi huo. Kulikuwa na rabsha zimetokea hapa na pale, sijui kwa hivi sasa utulivu huko kwa kiasi gani. Na pia tulikuwa tumearifiwa kwamba wale maafisa ambao walikuwa wanasimamia vituo vya maeneo bunge vya kuhesabu kura walikuwa hawajafika wote. Mara ya mwisho tulikuwa tumesikia kwamba ni 265 kati ya 299 ambao walikuwa wanatarajiwa kuwasilisha matokeo ya kura zao. Je, hivi sasa ni wangapi ambao wamefika na hali ikoje? Na Mwanahamisi, unavyotizama ni kwamba koti limetoa ishara kwamba usiku umekuwa ndefu na hata siku pia huenda ikakuwa ndefu zaidi, manake shughuli zima ya kutathmini ama kupiga msasa fomu zote ambazo zimefikishwa hapa na wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo bunge basi inaendelea. Na kufikia asubuhi ya leo, kwa maafisa wa IEBC walikuwa tayari wametangaza maeneo bunge 141 kati ya maeneo bunge yote 290. Hivyo kumaanisha hesabu rahisi Mwanahamisi ni kwamba imesalia maeneo bunge 149 ndio shughuli hii iweze kukamilika, na itakapokamilika basi mshindi atatangazwa. Lakini kwa sasa tunasubiri makamishna wa tume ya uchaguzi nchini IEBC kufika hapa mbele, manake kuanzia asubuhi bado hawajatangaza ama hawajatoa idadi ya maeneo bunge zaidi ambayo wameweza kukamilisha. Na tayari nimeona nyuso za baadhi ya makamishna wakitizama tu ama wakitupia macho yale yanayoendelea katika ukumbi huu, ishara tosha kwamba wakati wowote kuanzia sasa huenda wakafika hapa na kutangaza maeneo bunge zaidi, kuashiria kwamba tunazidi kusonga na kukaribia ule wakati ambapo mshindi wa uchaguzi huu wa urais atatangazwa rasmi. Lakini jinsi ulivyosema ni kwamba usiku
mkuu wa kuamkia leo ni usiku uliojaa rapsha, usiku uliojaa mivutano ya hapa na pale, baada ya kuona kwamba nje na ndani ya ukumbi huu wa Bomas kumekuwa na purukushani moja, vuta ni kuvute baina ya maajenti wa mirengo tofauti, lakini la mno zaidi ni kwamba usalama umeimarishwa zaidi, na hata kufikia sasa usalama umeweza kwenye lango la kuingia, si kila mmoja ambaye anaruhusiwa kuingia, na hata kwa wanahabari sasa tume ama maafisa wa usalama wanataka tu si ile idhinisho ya tume ya uchaguzi nchini ya IEBC, bali pia wanataka idhinisho kutoka kwa Media Council ili uweze kufika ama ili uweze kuhudhuria vikao hivi ama shughuli hii ambayo inaendelea hapa ndani. Kwa hivyo hali ya usalama imeimarishwa vilivyo, na maafisa wa kila kitengo wanashika doria kuanzia kwenye sehemu ya ama kwenye stesheni ukumbini Bomas hadi nje kwenye lango, ambapo wanahakikisha kwamba si kila mmoja ambaye anaingia hapa. Ikumbuka kwamba hapo jana usiku, baada ya mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kugundua kwamba shughuli hii inachukua mwelekeo ama unachukua kasi ya kinyonga, basi alisema kwamba ama alitoa taratibu mpya na kusema kwamba lazima kuwe na mpangilio mwafaka ambao utawaruhusu ama ambao utawezesha shughuli hii iweze kukamilika mapema. Manake Chebukati analalama kwamba kuna shughuli hii pia inafaa kuzingatia sheria ama katiba, manake siku 7 zinazidi kuyoyoma, na huenda iwapo shughuli hii ingeendelea jinsi ilivyokuwa ikiendelea hapo jana, basi Chebukati na timu yake wangepatikana kwa mataa ukipenda. Kwa hivyo kwa sasa kinachoendelea ni kwamba tathmini ama upigaji msasa unaendelea, na baadaye tutapata kupata taarifa kutoka kwa makamishna wa IEBC watuelezee tu ama wapate kutangaza ni wapi tumefikia na ni vipi ama ni maeneo bunge yapi yamesalia. Kulikuwa pia na tetesi kwamba bado kuna baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi ama returning officers ambao bado hawajafika kwenye ukumbi wa Bomas. Hilo ndilo swala pia tunatarajia maafisa ama makamishna wa IEBC waweze kutuwekea paruanja na kutuelezea, je, wasimamizi wote wa uchaguzi 290 wapo ukumbini Bomas au la. Mwanamisi. Na shukran sana mwanahabari wetu huyo Steven Leto akitupatia tu taswira ya mambo yalivyo katika ukumbi wa Bomas. Na kama tulivyoanza kusema ni kwamba hapa ndani ya studio hatuko peke yetu. Niko na Trevor Mbija, na Trevor pia ana wageni wake ambao tutakuwa tunazungumza nao kadri tunavyokuwa tunaendelea na shughuli hii mchana wa leo. Asante sana mwana, mimi siwezi jaribu Kiswahili kama wewe, so kwa hivyo ndaanza kuongea lugha ya Kimombo. What we know so far is that the Bomas of Kenya, this is a quick update of what's going on around the country now. The Nairobi County Tallying Center has already declared results. We're still waiting for Narok. There was suspension there. We're keeping an eye on everything that's happening in real time. The St. Francis Church, Karen, is where the Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga is currently in a church service there. As soon as we cross over, we can show you pictures there. Of course, you can also see Kalonzo Musyoka and Raila Odinga's running mate Martha Karua as well, attending the church service in Karen. If they speak to the press, you will be the first to hear from them as well. This is the first time we're also seeing the ODM leader and the Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate appearing in public after the elections. 5 days in, at the KICC was not present at the time. It was Martha Karua who was there, but this is an appearance of the Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTE namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.